started like this. हो गया पकड़ो और यह प्रोग्राम में develop this will be the best person with whom we can talk about this. Totally free from Assam. Managed by how to do the correction, how to do the corrections. I think one person can cover 35 from this printer because it's total network on network. Dindayal Upadhyay Skill Development Program. Itu Bharat Sarkarer eta agenda hisabe asile. যেটাকে নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়াই চৰকাৰ গঠন কৰিলে ইয়াৰ পিছতে স্কিল ডেভেলপমেণ্টটো মেজৰ গুৰুত্ব দি পেলাই ভাৰত চৰকাৰে কাম কৰি আছে গোটেই অল ইণ্ডিয়া তো ইয়াৰে এটা অংশ আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা আজি এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে BTC এৰিয়াত কোকৰাঝাৰত তো সেই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামটি আমাৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে নিশ্চয় বহুত এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সুবিধা পাব তেনেকৈ ইয়াত আমাৰ কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ চবেই জানে সেইটো আজিৰ দিনত খুব দৰকাৰ আৰু ইয়াৰ পিছত কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কিং খুব দৰকাৰ আৰু ইয়াৰ পিছত আছে ইংলিছ স্পিকিং এণ্ড ছফ্ট স্কিল সেইবিলাক আজিৰ দিনত সেইবিলাক কোৰ্চ সেইবিলাক যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে মানে আজিৰ যুগত চলিবৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে তো ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি দেখাইছে এইবিলাক কোৰ্চ ইয়াত মানে 7 মান্থ কোৰ্চ সেই 4টা ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইয়াত মানে ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব দেখাই দিয়া হ'ব মুঠতে সেই প্ৰগ্ৰামটো খুব ভাল For 3 years. In these 3 years, we'll be training around 464 students. On pilot, this is a pilot project. Once it is successful, we'll implement it in a big way. Because employment is there, employment is also here in this project. Employment is compulsory. So every student will be given employment by us. So thereafter, they have to go and so wherever they are being employed, they have to go and join the job. But at the same time, slowly and slowly, we are also interested in going for village level entrepreneurship. That will be through other skill development program. Qualification? The qualification as of now for this program is class 8 pass, class 8 to 12 pass. Basically for the very ground level students who have left out their schools and all. So Age limit? Age limit, it starts from 25 to 35. Or even if from 18 also they can join. Because 18 where labor law is of course there. So from 18 till 35 we are taking any unemployed youth who can come down here and do the skilling. His residential accommodation, fooding and everything is free of cost for that. He doesn't have to pay. Everything has been arranged in the 3rd floor. Thank you. 141 beds are there already for them. Thank you. So Thank you. nothing, the students don't have to pay anything. They just need to come here, learn and then take it. Thank you. Thank you so much. एक सीनियर सर 1 सीनियर